Assalamu alaikum. KCSE 2021 topic ni calculus. Ukiweza kuelewa question hii, inshallah wewe ukienda university utaelewa sana mathematics na utaona raha. Tumeambiwa a curve is given by y is equals to 2x cubed minus 3x squared minus 12x plus 12. Tumeambiwa find the gradient function of the curve. Kwa hivyo swali lilikuwa lasemaje? Y is equals to 2x power 3 minus 3x power 2 kisha minus 12x haina power, tuweza tukaweka power 1. Alafu kuna plus 12. 12 haina leta mbele yake, tuweza tukafanya kama ambaye kuna x power 0. Kwa sababu gani? Anything power 0 is 1 na 1 times 12 bado itabaki ni 12. Sasa tumeambiwa find the gradient function of the curve. Gradient function yapatikana hivi. Una differentiate this function ambayo ni y, you differentiate it in relation to x. Kwa sababu this was y as a function of x. Yani y is equals to a function of x. Ukitaka kudifferentiate huwa yaitwa y prime is equals to f prime of x. Ama rahisi tulivyozoea sisi ni hivi. Kama hii ni y, dy dx ndo itanipatia gradient function. Yafanywa vipi hiyo dy dx? Very simple. Waichukua tu hii power iliyoko kwenye x. Unaona hapa power 3. Waleta 3 times 2 waandika 6. Alafu x badala ya kubaki power 3 waipunguza power moja ya baki power 2. So yawa 6x power 2 minus 3x power 2 itakuwa vipi? Hii 2 waileta hapa 2 times 3 6. Alafu x unabakisha power 1 minus 1 times 12 inakuwa 12. Alafu x ilikuwa power 1, sasa itabaki x power 0 and anything power 0 is 1. 12 times 1 itabaki 12. Tushamaliza hapo. Ukija kwa huku constant number itafutika. Kwa sababu gani? Hii 0 tu kileta hapa mwanzo, 0 times 12 itafuta kila kitu. So tutabaki na 6x squared minus 6x minus 12 and this is the gradient function of the curve. Tuendelee. Determine the equation of the normal to the curve at the point 1, -1. So tuseme hii ni curve yapita hivi, labda yapita hivi, y is equals to something, yaende kuna maximum zake na minimum zake, ni curve yaendelea. So unaona gradient yaweza ikatoka labda positive ikaenda negative, mara ikapanda tena ikawa positive. Ni gradient ambayo yaenda ikibadilika badilika. Na ndio maana hatukuwa na gradient moja kwa hii curve. Tukawa na nini? Tukawa na gradient function. Kila x ikibadilika basi ujue na gradient itabadilika. Kwa sababu gani? Hii ni curve, gradient yake yaenda ikibadilika. So ikiwa nataka gradient of this curve, nitaipata vipi? Nitasema hivi, the gradient function ni 6x squared minus 6x minus 12. Mimi nataka the gradient at which point? At the point 1 and -1. Kwa sababu sisi tumeulizwa hivi, determine the equation of the normal to the curve at the point 1, -1. Kabla hatujazungumzia normal, kwanza lazima ujue gradient ya curve yenyewe at that point 1 and -1. Kwa hivyo hapa x is 1, y is -1. Maadamu gradient function is a function of x, tunaichukua hii x is 1, tuisubstitute hapa ndani. Tutapata gradient is equals to ngapi? 6 times 1 squared minus 6 times 1 alafu minus 12. Hii ni 6 minus 6 ambayo ni 0 na 0 minus 12 ni ngapi? -12. Kwa hivyo tushapata kwamba gradient is equals to -12. At which point? At the point 1, -1. Sasa let us discuss hiyo normal.
tuseme hii ni curve imepita hivi, alafu hapa wataka kujua gradient. Labda hapa kwenye hii point ndio hiyo point ambayo ilikuwa ni 1, -1. Hii ndio hiyo point when x is 1, y is -1. Sawa hiyo? Siku nyingine hautapawa -1, utapawa hii 1 peke yake. Utafind vipi -1? Waona hii 1 uliopawa, utarudi nayo hapa juu kwenye y. Utasubstitute hapa 1 na hapa 1 na hapa 1, utaona kweli y yarudi inakuwa -1. So, tuko na hii point 1, -1. At this point the gradient is -12. Kwa hivyo at this point nikichora tangent pia, tangent ni line ambayo yagusa mahali pamoja tu kwenye curve, lakini tangent huwa ni straight line. Gradient yake ukishaijua haibadiliki. The gradient of the tangent will be equal to the gradient of the curve at this point. Kisha nini maana ya normal? Normal ni hapo ulipochora tangent unaweka perpendicular yake. Perpendicular to the tangent is the normal. Unaona perpendicular hiyo? Kwa hivyo hapa nikishajua gradient ya curve ni -12, naweza nikasema nini? Gradient of tangent pia ni -12. Lakini je, nikitaka gradient of normal? The gradient of the normal itakuwa ni perpendicular hii -12. Perpendicular yake itakuwa 1/12. Kama hii ni -12, hii itakuwa 1/12. Kwa sababu gani? Kwa sababu -12/1 times ngapi ndio itanipa -1? Utaona kama hii ni -12/1, ya pili ya 1/12. Kumbuka perpendicular lines kutoka topic yetu ya form 2 equation of a line. So tushajua gradient of the normal ni 1/12. Na pia tushajua kwamba it passes through the point 1, -1. Find the equation of the line. Wachukua point 1, -1, waongeza na arbitrary points x and y, lakini tayari wajua gradient is equals to 1/12. Formula ya equation of a line ilikuwa vipi? Change in y over change in x is equals to gradient. Kwa hivyo y minus -1, sio y minus -1, over x minus 1 is equals to gradient ni 1/12. Cross multiply, anza upande wa y ndo uweze kuipanga in the form y is equals to mx plus c. I hope tuko pamoja na inaeleweka kwa urahisi. Haya mambo ni mteremko sana. Kwa hivyo 12 lete huku. 12 into brackets y plus 1 is equals to 1 into brackets x minus 1. 12 times y ni 12y plus 12 times 1 ni 12 is equals to 1x minus 1 times 1 ni 1. Panga in the form y is equals to mx plus c. Itakuwa 12y is equals to mx, hii hapa 1x, alafu na minus 1 na hii plus 12 ikiruka kule itakuwa minus 12. Minus 1 minus 12 itakuwa wadaiwa moja, kisha wadaiwa zingine 12 ni minus 13. 12y is equals to 1x minus 13. Hapa kama wataka 1y waweka over 12 over 12 over 12. Tutapata vipi final answer? Y is equals to 1 over 12x minus 13 over 12. Na hii ndio final answer ya tangent up ya normal kweli. Hii ndio equation of the normal. Mwikumbuka normal ilikuwa wapi? Kulikuwa na normal perpendicular to the tangent, na tangent ilikuwa na same gradient na curve. Kwa mfano ningeulizwa tangent hapa, wachora tangent, wachora normal perpendicular yake. Lakini haukuulizwa kuichora, wewe umeulizwa tu kuiwork out. I hope imeeleweka. Hii ilikuwa 4 marks, lakini kwenye hii paper question ya mwisho imekuja question nyingine 10 marks. Na huwa kila mwaka haikosi topic hii ya calculus. Ukitaka practice utaziona kwenye kitabu kinaitwa KCSE Med Familia. Utaona maswali mengi sana ya calculus, na utaziona pia kwenye channel yetu ya Safina High School. Asantum.